Welcome, this is Nick Green presenting Let's Learn Japanese, a course series for the self-study of Japanese from basics and beginnings up to intermediate and hopefully advanced. Today it's a Let's Read Japanese. Basic idea here is I'll be reading either a transcript or in this case subtitles along with the drama being played, or maybe also reading a book along with the audio while listening to the audiobook. And as I go along, if I see a word I don't know, I pause it, look it up, happen to have a pop-up dictionary. And yeah, that's about it. Unlike before where I was doing this kind of like every day as far as recordings were going, or near every day, this time I'm going to back off slightly. I mentioned this yesterday. So the idea is that I'll be doing recordings from specifically for this particular drama that I'm watching, or if it's a drama that doesn't have a transcript attached that I'm concerned with, then I'll do an audio book. And so I've got a few audio books that are lined up, I've got a few dramas that are lined up, so I could be doing this for a long time, you know, on a day-by-day basis, and should be doing pretty well. Also, the reason is I wanted to complement more my particular studying, which in this case is I am studying using Kekkon de ki nai Otoko. In fact, I'll even show you real quick. Yeah, so in other words, this happens to be a scene from this show I'll be watching today. This is from the episode today. And yeah, and the way I'm trying to work it out is I'll see the show, or I happen to see this card, I listen for it first. If I don't know what he's saying, if I don't know I can't make out what he's saying or what anyone else on the screen is saying, I'll look at the subtitles, you know, and then Saki soto ami furiso datta kara kyosuke nakia. And if I'm not sure like what that really means, and if I need, like there may be a vocabulary word I don't know, then I look that up and copy paste, and there we go. We're pretty much done. It's a pretty good system, and also the way I'm slightly changing this, I'm not using Anki in this case to try to memorize the drama. Instead, I'm just using it as kind of a repetition. So the next time I see this card, if I keep it, I'll see it in 3 days, and then after that I'll see it in around 7 or 8 days, and then around about 2 to 3 weeks after that, and then 3 to 5 weeks after that. It just keeps spacing in that way, and after it reaches about 3 months or so of spacing, I might just suspend it, and then because I won't care about it after that. So the idea is that I'll get exposed to this information I felt I didn't know, or either couldn't understand through hearing or didn't know just because of vocabulary words. And if I pick up something, good. If not, there's no problem. It would just mean I wasn't ready to learn it, if that matters. And so it basically is going to make the studying go a lot faster as far as studying dramas, as far as learning Japanese through dramas. And then that'll be different than what I'm doing with my structured studying process, which is material which I do feel I need to learn near 100%. In this case, I don't think I'm going to hurt if I don't memorize certain medical terminologies that are being brought up in this particular show, or architectural terminology is being brought up in the show. If I don't pick that up, I don't think I lack skills in Japanese because of that. And also the time saved by not sweating about not trying to memorize that is in time that can be invested toward something else when learning Japanese. Alright, so that's the idea. So kind of a play on when I reheard what Krashner, there was a guy named Steve Krashner, and he said that I+1, the way it's been interpreted before, the way I was interpreting it, is that an I+1 is any, like, if it's something in the sentence that you know everything except for one thing, then that's an I+1 sentence. What he actually mentioned is that, yeah, he did that, but he didn't really mean it. He meant more like I+1 is the idea is when your brain's ready, is everything your brain knows, and when it's ready to pick up that next thing, it's going to pick it up. That's that +1. It's just going to naturally exist through the natural exposure to the language, you know, through compelling and comprehensible content. Your brain starts picking up stuff naturally, and so that's what I'm trying to do here. Now, yeah, I'm kickstarting or speeding up the process by adding English definitions or explanations to help things along. You can also do it with dictionaries, monolingual dictionaries, so that works as well. Anyway, so let's go back to it. That's enough explanation there. And yeah, this is a fun deck for those of you who are on the Patreon, the intermediate level of the Patreon. I'm going to be sharing all the decks I make for these drama studies from here on out on the intermediate level Patreon, for intermediate level patrons. All right, because I do feel like at a basic beginner level, you shouldn't concern yourself with dramas just yet, and so that's a good way to just keep that out of the hands of people who feel like they want to jump the gun. There is some basic Japanese that it is very important to get into your head before you want to go into the reading.
and once you get into, you can actually do this learning from drama, anime, light novels, books, whatever. You can actually learn just straight from that and be fine. You can actually ignore the structured material altogether. But I'm doing a mixture of both. I'm doing a mixture of structured and this sort of drama study or immersion study. So anyway, with that said, let's get started. Let's get out of here. And this is episode 2. So yesterday, last episode, he had actually had some type of problem with the a polyp in his lower intestines, or I'm sorry, large intestine, anus, and experiencing immense pain. He got a little bit better thanks to some medicine, and he's also stubborn because he doesn't want the surgery involved to actually fix the problem. Of course, he got a neighbor that he's been annoying. He's basically a very rough and gruff character. He's basically just a mean old man. The kind of guy, if you hit the ball into his yard, he would be the one to keep the baseball. He was that type of person. All right, yeah, so far it's an interesting show. Lots of interesting characters. Yeah, let's keep going. Let's go on down to here. And if you got any comments to make, feel free to make it. If I have a chance, I might pause and type a reply. I'll have the microphone off, so I won't be saying anything. But later on, if you want to, yeah, go for. Might make a note. And also tomorrow, for those of you who are watching, on the day it's actually happening, I will be doing a live stream Q&A around about 9 a.m. Japanese time, which should be 7 p.m. on Saturday night. On the East Coast, so 4 p.m. on the West Coast of U.S. time, and I think that also means 9 a.m. So that's, yeah, it should be midnight Greenwich Mean Time for those of you doing time zones. And the idea there, I'll just be reading through the questions that have been posted on the January Q&A, and we'll see how that goes. It'll be the first time I'm doing a Q&A. Might actually, and I'll even have it where if you want to drop in on the voice chat, we'll do that. I'll do that as well. All right, so let's get started.はい、3番へどうぞ。どうぞ。いかがですか、調子は。まあ見てる通りです。その後下血やお腹の痛みはありますか。いえ、全く。術後の経過はいいようですね。ええ、それじゃあ。ところでこの間の検査の結果なんですけど。
覚悟ができてますから。どうぞ。ポリープの病理結果は良性でした。でも総コレステロールが296、LDL コレステロールが188、それに中性脂肪が320。高脂血症と言っていいでしょうね。高脂血症。血液が脂っこいってことです。それに血圧も高めだし、これに糖尿病が加わると死の三重層と言われる状態ですよ。死の三重奏って、死の四重奏、言いづらいなこれ。四重層は肥満がプラスされた状態です。じゃあ五重奏は？知りません。話を元に戻しますと、高脂血症と高血圧が続くと動脈硬化や心筋梗塞につながるんです。食生活を考え直す必要があると思いますよ。肉の代わりに魚を食べて、あと酒は控えめ、野菜を多く取れって言うんでしょ。分かってるじゃないですか。ええ。それじゃあ問題はそれを実行に移すかどうかですね。見るからにお肉好きそうですもんね。前から疑問に思ってたんですが、医者は病人がいる方が儲かるのに、なんで人の健康を願うんですか？どうせ医者の言うことを聞かずに病気になる人がたくさんいますから。持ちつ持たれつってことか。違う気がします。食べたい時に食べたいものを食べる、それで早死にするんだったら本望ですよ。そんなことになったら悲しむ人、いないんですか？さっき外雨降りそうだったから気をつけないな。一つお聞きしたいんですけど、生まれつきそういう方だったんですか？母親によりますと、小さい時は素直で何でもよく聞く子供があったそうです。その証拠に、背が高くなりたかったら牛乳飲めっていう。じゃあ大事に。大事にします。じゃあ一体何を大事にする気なんだろう。こちらの壁を取り払って、キッチンを前面に出したいというのが桑野の意見です。ああ、台所がこんなど真ん中に。キッチンを中心に発想するのが桑野が作る家の特徴なんです。開放感あるし使い勝手もいいですよ。本当、私こっちがいいわ。どうかな。この2案のうちどちらかをお決めいただいた上で本格的な設計に入らせていただきたいと思います。
ねえあなた。やっぱり200万プラスっていうのは厳しいよ。少し考えさせてもらっていいでしょうか。ご連絡お待ちしております。まあ急に予算を200万増やせって言われたら迷うの当然よね。結果的には奥さんが勝つと見るな。俺もこの2番目の案の方がいいと思いますよ。200万でしょ。エイジ君は年収じゃん。ええ、まあそんなちょっとしかあげてないの？そうだからかわいそうだから私がおごってあげることもあるんですよ。今日病院行ってきた。話をそらす。でお医者さん何か言ってた？全然。そうよかったじゃない。担当女医さんらしいですよ。へえ、ジョイさん。なんだよ。綺麗な人なんですか？病気でもないくせに顔が白くて、しかも全体的に妙に作りが小さいんだ。いい年して顔は子供みたいに丸いし、その割に声は綺麗な人なんだ。美人の女医さんに見てもらったのか。いいっすね。それはそうとして全回祝いやる？お二人に会社として接待なかなかできないし、パーッとご馳走するわよ。何でも好きなもん。やったー何にしますか？肉だな。中川か。なんだ。今夜うちに晩飯食いに来いよ。なんで。お前の血液検査の結果早坂先生に見せられてさ、いやひどいね。見えるな、勝手に人のプライバシーを。この数値を改善するためにもうちで栄養バランスのいい食事を食わしてやるよ。それ一日で効果あんのか。ない。いいだろ。たまには家族の団らんを体験しろよ。ねえ、焼肉今夜でいいよね。ああ、俺今夜焼肉なんだ。え、いい具合に霜降りが入ったやつを。強火でガーッと焼いて焦げないうちにレアで食うんだよ。うまい肉汁と一緒に脂肪やコレステロールもたっぷりと摂取するってわけだ。それじゃあ。先生、桑名さんに話していただけましたか？あのままお肉食べてると病気になりますよ。ビシッと言っときました。昔からの世話のかかるやつでね。どうも。そうだ。俺今夜ダメなんだ。予定入ってました。お前さ、人が焼肉モード入った後にそういうこと言うなよ。
せっかくみんなで仲良く焼肉食べようって話になってんだ。しかも久しぶりに。だからお前。じゃあ2人で行けばいいじゃないですか。だって男女で焼肉食べに行くのは恋人同士になった後でしょ普通。そっか、でもなんでそういうことになってんだろう。俺はそんなの関係ないよ。2人で行ってもいいぞ。私はパス。あ、そう。それじゃ。それじゃあ失礼します。あー、ちょっと待ってエイジ。あ今晩の予定って何？おふくろが田舎から出てきててさ、相手しやんなきゃいけねえんだ。よく田舎から出てくるお母さんね。まあね。それじゃ。じゃあ私より2個下なんだ。年上か。じゃあタメ口聞いちゃまずいっすね。ああ、いいのいいの、気にしないで。でもびっくりした、電話くれて。私前から建築のお仕事って興味あって、なんかお話ししてみたいななんて。そうなんだ。でもケンさんは大丈夫なの？暮らしてんでしょ一緒に。ああ写真見る？桑野の野郎。桑野さん、私が男の人と暮らしてるって？いや、そうは言わないけど、そう誤解するようなことをわざと。そんな人いませんよ。そっちはいるんでしょ？いや、そんな人いません。へえ。あ、桑野さん、お加減は？もうピンピンしてる。もう少し苦しめばよかった。桑野さんの話は置いといて。あ、だよね。お互いのことをまだ何も話してないし。お腹すかない？あ、ちょっと。イタリアン好き？イタリアン？好き好き。先生って2組の旦那さんとできてたって。嘘？そうだよ。先生が？じゃあ。何にしよっかな。俺ドリア全品使えるよ。スープは30円オフね。狭いなこのキッチン。もっとスペース広く取れんだろこれ。また人んち来て文句言って。早く座って食べて。誰の設計だこれ。焼肉は延期か？たまには買って大勢で食事するのもいいもんでしょ。しょっちゅう来てんのこの人。あなたにつべこべ言われる筋合いはないのよ。近くなんだからいつでも来てください。ねえ、ありがとう。おじちゃんなんでいるの？あ、これマヨネーズ。あ、かかってるわよ、ドレッシングノンオイルの。今度はこのヘルシーメニューの説明してやってよ。肉の脂身や卵の黄身はコレステロールが多いから使ってないの。魚に含まれてる EPA や DHA は悪玉コレステロールを取り除いてくれるんだって。海藻の食物繊維もコレステロールを排出してくれるし、ビタ
ミン E や C も取れるでしょ。成分の多いこんにゃく、きのこ類はサラダに入れて。これで1人500カロリーぐらいかな。分かったか？今のフランス語だろ。無理に決まってるわよこの人には。あなたさ、お料理するって言ったってどうせ栄養なんか何にも考えないでお肉をただジューって焼くだけ、そう言うんでしょ。やっぱり健康への一番の近道は料理上手な奥様をもらうってことなんじゃないの？確かに孫ができるまではあなたに健康でいてもらわないとね。その後は用済みか。いっそのこと早坂先生はどうなの？いやー、お尻の手術をされた人は無理だろ。でちょっとその早坂さんってどういう女性？お医者様と結婚すれば病気になった時安心よ。ねえねえねえ、ちょっとその方っておいくつ？メモんなよ。924円です。1000円からでよろしかったでしょうか？よろしかったです。はい。いらっしゃいませ。関数これでよろしかったでしょうか？よろしかったです。あ、いや、3巻じゃない。イタリアンマミーよ。初デートでチェーンのレストランに行く？普通。しかも最悪なのがね、クーポン使うのよ。雑誌から切ったやつ。そうそう、私びっくりしちゃったよ。いいんじゃん、若者なんだから。でも高校生じゃないんだからさ、最低ラインってものがあるじゃない。いきなりすかしたレストランに連れてく男も引くけどな。せっかくなら美味しいもの食べた方がいいじゃん。渋谷でイタリアンっていうからアンジェパティオあたり期待しちゃったよ。前の男のレベルを要求しちゃダメよ。でもさ、前よりレベルの高い人と付き合いたいっていう向上心も大切だと思うわけ。思考は現実になるってこの間読んだ本にも書いてあったし。建築事務所ってさ、給料少ないの？っていうかさ、桑野さんっていう人がケチなんだよ絶対。どうかした？何でも、また電話する。こんばんは。どうも。
私同じマンションの人と話すようになったのって初めてです。僕もそうだけど。知らない同士なら会釈するだけでいいと思うんですよ。でも知り合いになったら少しなんか話さないと気持ち悪くないですか？話したいの？僕と。っていうか知り合う前に戻りたいです。何なんだろうね、あの人。どう思う？どうだった昨日のデートは？いやデートってほどでも。なんで知ってんですか？部下のことはお見通しなんだよ。まあバッチリでしたよ。まさかいきなりチェーンのレストランなんて言ってないだろうな。え？しかもクーポンなんか使った日にはこれはもうおしまいだよ。だから機嫌悪かったんだ。これ模型にしといて。はい。おかげでこっちは微妙にとばっちりだ。なんだ彼女から聞いたんじゃないですか。彼女言ってたぞ、あんなお子ちゃま二度とごめんだってな。お子ちゃま？なんだよ自分から電話しときながらその言い草。もう金田更新してる。え、ちょっとパリに行ってきました？ちょっと行くなよ。なんかインチキ建築家に先越されてますね。こいつ絶対親が金持ちなんだ。まあ世の中金持ちが勝ちってことなんじゃないですか。こんちは。ああ、いらっしゃい。ね、昨日のお客さん、あなたの案で行くって奥さんの希望が通ったみたい。ああ、そう。やったじゃないですか。すぐに設計の修正作業にかかんないとね。すぐやりましょう。あ、できてる。さすが。あ、じゃあ焼肉今夜行きましょうよ。ねえ。なんだ、しょうがないな。ごめん、今夜は私がダメなの。友達と島唄のライブ行く約束しちゃった。そうなんすか。だったら2人で行けばいいじゃない。男2人なら問題ないでしょ。嫌ですよ、男2人で暗く焼肉食うなんて。また別の日にみんなで行きましょう。でも不思議よね。ラーメン屋は1人で行けるのに、なんで焼肉やって1人で行きにくいのかな。2人以上でこうワイワイ言いながら食うっていうような感覚があるからじゃないですか。いけるだろ。それに高級レストランも1人じゃ行きにくいわね。ああ、わかります。変なやつら。島唄って何ですか？いらっしゃいませ。何名様ですか？一人です。こちらどうぞ。
ご注文お決まりでしょうか？これハーフサイズとかないの？はい。いや、いい。特上霜降りカルビ一人前。はい。特上霜降りロース一人前。霜降りロース。はい。上ハラミ。千枚刺しに。千枚刺し。レバー刺し。レバー刺し。はい。これそれぞれ一人前ずつ。はい。あと赤ワインをグラスで。赤ワインをグラスで。はい。どんどん食えよ。いや本当に入らないんで。褒めてる。それお前らだろ。あなたもですよ。お前ら。あ、ほら。こんばんは。いいですか、隣。どうぞ。よいしょ。一人の席って初めて来たな。そう。なんとなく会える気がしたんです。ねえ、突然だけど食事ってどうしてる？特に夕食。夜は一人なら自炊しますね、家で。じゃあ最近は自炊なんだ。まあそうです。シングルなんで。自炊か。偉いね。この年になって一人ぼっちで外食って。なんかわびしくて。私の年になるとわびしさ通り越して平気になるの。すいません。仕事が夜10時とかに終わると家に帰って作る気力ないし、定食屋も閉まってるしレストランは入りにくいしで結局ラーメン屋で夕食ってことが多いかな。一応栄養考えて野菜ラーメンにして。汁は残して。なんで急にそんなことを。まあ医者として独り者の食事について考えてるわけですよ。夏美さんって可愛いですね。年下に言われてもね。もしもし。あのさ、今青山のバーにいるんだけど、これから来ない？そんな急に言われたって。チェーンの炒めし屋なんか連れてってすいませんでしたね。え？いや、お子ちゃまとか言われちゃ気が収まらないっていうか。お子ちゃまなんて言ってないけど。来てよ、今日はちゃんとした店だし。そんなのそっちの都合でしょ。悪いけど私これから野菜ラーメン食べるの。それじゃあね。いいの？いいです。
きません？ラーメン。はあ、何やってんだ俺。あ、金だ。僕どっかで会ったっけ？いえ。あ、そうだから僕の経験じゃ年上の女性には「さすがです」と「勉強になります」だけ言っときゃ大体うまくいくんだよ。なるほど。もっとも今は若い女性。いらっしゃいませ。よ待った？いや全然。どうぞ。桑野さんよりイケてんじゃん。それでね、はい、結婚しようと思ってた人がいたの。はいはいはい。同じ大学病院に勤めてて、医療に対する考え方も通じるものあったし、ああこの人かなって感じあった。でプロポーズされて嬉しかったですよね。でも結婚って考えた途端足がすくんだっていうか。どうしてですか？私ね、一生医者としてやっていきたいと思ってるの。そりゃそうですよね。彼は結婚したらすぐ子供が欲しいって人だったの。でもその時私大きな論文に取り掛かってたし、それが終わったら民間の病院で臨床やりたいと思ってたし。子供産んでキャリア中断してる場合じゃないって感じだったのよ。でそのことを彼に話したら途端に雰囲気悪くなって。話し合いうまくいかなかったんですか？というよりうまく話し合えなかったっていうか。つまり夏美さんはその時事故って一度車庫に入ったと。どうしてそれ以来入ったままなんですか、車庫に？いや、私ならすぐ発車オーライって感じだと思うんですけど。仕事が忙しいから、出会いがないから、いい男がいないから。どれもちょっと違うな。あの時結婚してたらどんな人生だったんだろうね。すいません、ビールもう一本。はい。おごりです。ありがとう。はい、お待ち。どうも。まあポジティブシンキングですよ。そうね、自分はこれでいいんだって信じられるといいんだけどね。そうそう。あれ？誰といるのかな。さあ、もしかして一人？まさか連れの人トイレじゃないの？一人だ。一人ですよ。あ、網嗅いでもらってる。追加頼んでる。肉は控えろって言ったのに。帰りましょう。はい。
ちょっと聞きたいんですけど、お隣さん本当に俺のことお子ちゃまなんて言ったんですか？何それ？何それって。いや俺それ聞いてすっげえムカついたんですよ。だから片付けてやろうと思って今から出てこいなんて電話しちゃったじゃないですか。自分の言動の責任は自分で取れ。何やってんですか？肉食っても運動すりゃいいんだよ。あ、こんにちは。刑事君、こんにちは。どうもどうも。ちょっと大丈夫？大丈夫ですか？ちょっと動かさん。どうしたんですか？まあ労災ってやつですかね。結構病院に縁のある人ですね。ごめん、電話してた。あ、こちら例の例のって？桑野がお世話になりましてありがとうございます。いいえ。桑野さん。あ、いいって。ちょっと私支払いしてきてあげる。なんだ。え？いるんじゃないですか。何が？ああいう人。どういう人？ああいう人がいるんだったらちゃんと栄養バランスのいい食事を作ってもらってください。心配して損しましたよ。何言ってんだ。思ってたより綺麗な人だった。え？あの人にお尻の手術をね。それじゃあ食事とか不便よね。あ、なんなら今夜食事作りに行ってあげようか。焼肉お供できなかった埋め合わせ。ああ、結構だ。俺は自分の部屋に人を入れない主義なんでね。なんか他人が俺の部屋に入ると空気がこうよどむ気がするんで。じゃけぽい。勝った。タクシー代そっち持ちね。引き者。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。これいくらですか499万8000円になります。？100年ローンとかできますか？無理です。仕事は？ちょっとアクシデントがあって時間空いちゃって。こんにちは。すいませんでした。指輪変な電話して。ああ、別に。俺のことお子ちゃまなんて言ってないんでしょ？言ってない。よかった。
いや俺いきなりあの店とか連れてって気分悪くしたかなとか余計な心配しちゃって。気分は悪くしたよ。え？もちろん若いからお金ないのはしょうがないし、けど私にしてみれば男の人と会ってすぐチェーンのレストランに連れて行かれたら自分が安く見られてるような気がするの。言っとくけど私はね、あんな店が似合う女じゃないの。さすがです。っていうかそういうことを言ってみたいお年頃？勉強になります。真面目に聞いてんの？聞いてます。私失恋したばっかりだからそういうとこナーバスなのよ。油断すると自分で自分の評価がどんどん落ちそうで。田村さはい。それじゃあね。あの人相手に何語ってんだろう私。もしもし、どうしたの？沙織さ、イタリアンマミーで飯食うのってどう思う？いいじゃん、あの店。安い割に美味しいし。それが？いや、分かった。それじゃ。採血の結果は手渡しできるように全部コピーしといてねって言ったはずよね。すいません。気をつけます。じゃあお願いね。私なんで機嫌悪いんだろう。はい。どうした？シングル同士で美味しいものでも食べましょうよ。今夜はどうですか？シングル同士パーッとやりますか。なんで怪我してる日にこんなの買わなきゃいけないんですか。お前に荷物持ち頼めるだろ。俺に運ばせるためかよ。そこ置いとけ。はい。いやいや。帰っていいよ。あ、これ残業代出ますか？親切やってくれたんだろ。腹減ったな。あ。
2人でうちで食事でも作って食べようって話になって。いいな。一緒に食べる？え、マジ？いいですか？うん、よかったら。やったー。あ、でこちらの方。中川総合病院の早坂先生。あれ。例の。私って例の女なんですか？あ、じゃあ俺は。いいよ。お疲れ様です。それじゃあ。まあ、運転下手くそなんだよなんて言ってたら帰ったらですね、ですよ。でバッシャン降りてきたわけです。そしたらもろこれですよ。もうそれがだから人生最大の危機だったわけですよ。いや、それはもうこの先はちょっと話せないですけども、女性の前では。いや、女性の前ではこれはちょっと話せないようなことが出来事が起こってしまいます。ちょっと8チャンネル見なさいよ。なんで？アシカの夫婦がね、揃って芸やってんのよ。面白いから。なるほどね。いいから見なさい。はい。今つけた。かわいいわ。本当だね。アシカもこうやって夫婦むつまじくやってんのよ。あなたアシカに負けてるわよ。もうお腹痛いよ。ああ、やっぱりさ。人と一緒の食事っていいね。栄養も大切だけど食事は楽しくないとね。まあでも一人が楽しいって人もいますけどね。でもあの人いるんでしょ？何がですか？
綺麗な人病院に来てた。あ、沢崎さん。いやいや、もうただの仕事関係。もう恋人なんて言ったらあの人が怒りますよ。そうなんだ。また始まった。当てつけだよ、当てつけ。あ、俺ですけど。なんか用か？音楽うるさいんですけど。そっちの笑い声がうるさいから。こっち来ませんかって早坂さんが言ってんですけど。どうせついでだろ。いや、ついでってことは。ついでです。ついでだそうです。恋に落ちる瞬間ね。はいはいはい。意外性を感じた時。意外性。印象の悪かった人が、実はこんなにいい人なんだって。分かった時か。ある。最初からそこそこ印象いいよりその方が好きになっちゃうかも。そっか。じゃあ悪いからいいに変わった方がポイント高いんですね。勉強になります。お前これ欲しいのか？ちゃんと味わって食べてます？そのパスタは私が作ったやつでビタミン C とカルシウムがたっぷり。その豆腐ひじきハンバーグは夏美さんのお得意メニューです。低カロリー高タンパク。腹に入れば一緒だ。気に入ってんですよ。嫌なら食べませんから。お肉ばっかり食べてないで、そういうメニューも気にして取り入れてください。はい。俺に構わないでさ、勝手にご歓談すれば。お前その体勢疲れないか？ねえ、桑野さんの恋に落ちる瞬間は何ですか？落ちない。そんなことないでしょ。落ちるんじゃなくて上がるんだ、上に。まあ落ちるよりはいいかも。たまにマシなこと言うんですよね。適当に言っただけだよ。私もそろそろ恋を見つけよう。そしたら久しぶりに車庫から出れるかも。車庫ってなんすか？あ、夏美さんね、結婚しようと思ってたことがあったけど仕事のために諦めたの。それ以来車に例えれば車庫に入ったままみたいって。あ、言ってよかったですか？いいよ別に。でもその車庫から出ようと思ったらいつでも外に出れるって話ですよね。そうですよ。もう寂しいって動かなくなってるかもしれないぞ。どういう意味ですか？だって四捨五入して40だろ。車に例えるとか言うからさ。
四捨五入して40の女は車に例えると錆びついているんですか？錆びついてる方が腐るよりマシだろ。どうしてそんなひどいこと言うんですか？私は錆びついても腐ってもいません。私帰ろうかな。片付け？いいです。私やりますから。俺もやりますよ。ご飯とお礼に。そう。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。気をつけて。謝った方がいいんじゃないですか。年寄り若く見えます。追いかけて謝ってください。ほら。いらっしゃいませ。それつまんないですよ。つまんないですか？ええ、つまんないです。俺は一般論を言ったっていうか、自分は悪くないって。いや悪いんでしょ。悪いんでしょ。みんなで責めるからつい。自分は悪いと思ってないんだ。いや、謝りに来たんじゃないんですか？いや、まあすいません。もういいです。これ面白いです。面白いですか？借りよっかな。つまんない。感動してるぞ今頃。ざまみろだ。Okay, so let's see. I talked for about 5-7 minutes at the beginning, so that came out to about an hour. So I wasn't pausing too much on that. Yeah, I think it's going good. Now I've already watched this episode before. I've already done kind of like a let's read, so some stuff I already knew. So I'm not really quite sure what it'd be like once I get to the 4th or 5th episode, beyond the 4th episode and beyond, because that's when I stopped doing. I stopped at the episode 3 when I was trying to decided to start changing things up. So. Also, the beginning I actually have to pause as much as you would expect because the medical part, because in Anki I'd already kind of like went over those particular lines in Anki
for the particular drama I was studying. And so again, I kind of knew what I was talking about. Now I wouldn't be able to, if you asked me what is like the word for diabetes, whatnot. I mean, I'm pretty sure, because I can think of the kanji that are being used for it, but I couldn't like recite it to you, or what they were saying, like sanjo so or something like that, or sanjo so shijo so, the big three, shino shijo so shino sanjo so. But I'm liking this. Like I said, this is a little bit different. I'm treating this I'm treating things just a little bit differently, and I'm liking how it's working so far. Now, and again, the way I was doing the Let's Read before was working, and it worked great. But I wasn't memorizing as much stuff. Then usually with the memorization, it's not about you have to force it. Just kind of give your brain enough chances to accept it on its own. Like, hey, okay, it accepts. Okay, yeah, I need to know this, or I need to learn. So yeah, it's like namiiki, something like sassy. That word popped up a number of times in Zero no Tsukaima, and I just never really quite memorized it. But yeah, now I'm going to learn it because it's happened to pop up in as vocabulary in the Tango N3 books, the JLPT Tango N3 books. But you know what though? It's just that it's fun. So if this was the only thing you did, like you watch a drama like this and then you studied the drama via subs or S, maybe not study it, but like I'm recommending doing it now, I think you'll get really good, like really, really good, because you get exposed to a lot more material in the new way I'm thinking about doing it. When I did it before, it just took so long to get through a drama. Like when I was doing last year, when I was doing Terrace House, just a half-hour episode was just taking so long to get through because I was trying to memorize words. Whereas now what I realize, like, instead of worrying about memorizing it, just, hey, look, okay, I'm just going to copy the definitions over. If the word pops up and I don't know what it is, I just look at the definition real quick and then I just pass the card. Don't sweat it. If I memorize it, it's good. If not, oh well. And things go on. And so I start memorizing words that I'm ready for, and it just makes things a little faster. And as you get better and better in Japanese, you add less and less cards via this manner. And you're not going to have a big buildup of cards because, again, you got a natural cutoff of, so let's say 3 months. I mean, if in 3 months' time, of you watching this show and you see it on repeats, if it's on loop and stuff, and it's on your audio of you're on your phone or something in your audio loop, and you haven't learned a word by that time, then you don't need it. All right, your brain is just not ready for it yet. That's all. Later on, if it happens, well, then it looks like you're ready for it, and so your brain accepts it. Time will tell. Time will tell if this is a workable format. I get the feeling it'll be fine. People are always worried about the efficient way of approaching things to learning, and I can understand that because you got a limited amount of time, and getting good in Japanese takes hundreds, if not thousands, of hours. So an efficient way can save a lot of time, and you can slack a lot on like a language you can learn faster, like French and Spanish. But with Japanese, because of the amount of time, that's an enormous time investment to get to a quality level. And you've got people who they essentially go NEET, no education, employment, or training, and so they just basically are just reading Japanese every day, and they get pretty good. But again, even for them to get pretty good, we're talking 1.5 to 2 years of getting good at Japanese, and where they concentrate a lot on where their hobby or their main focus is in Japanese. And again, we got other, like the college student examples, or people who are going to school or whatnot, like Matt versus Japan or Katsumoto, where they were concentrating it as much as they could while still doing, let's say, schoolwork. And we may be seeing examples of people who are doing this while concentrating while they still have a full-time job. So it would be interesting to see how this all works out. I'm kind of interested myself. If this works, by the way, if this turns out to be again, a missing sauce, again, it's something I've done before, I just did it in a wrong way. Same thing with learning vocabulary words. I learned vocabularies before, just in a slightly wrong way, or I learned kanji, but I learned it before, just in a wrong way. And so now we're trying to
get it to where like, okay, look, this is a workable model that can a majority of people can pick up and work with. You know, hey, start off learning hiragana, katakana, give you 6 hours there. Learn about 500 or so most common kanji, so it takes about 30 to 40 hours of study time. All right, so now you're about 50 hours of study time into Japanese. And during that time, hopefully you might have read over you know, a grammar book. Don't memorize a grammar book, just read over it so you're aware of, you know, the differences that Japanese, but you're not trying to learn grammar to make Japanese happen. You're learning grammar to understand Japanese when you hear it. And that's been the approach, is get away from the idea you have to be producing Japanese, because that takes time and effort. And if you just hold, it's important, but just hold it off to the end, at the end stages as opposed to the beginning stages. Because it's like everybody's immediately wanting to be speaking Japanese. Okay, you want to, but you're going to be immediately speaking shitty Japanese. So how about instead learn how to listen and hear good Japanese. That way when you learn to speak, you're speaking good Japanese as well. Maybe your pronunciation a little off, but I guarantee you'll be speaking a lot better. And the results are still the same. Again, it's Japanese. If you go to Japan, you can go to Japan and enjoy yourself, not know a word of Japanese. It's just the way it is. You can actually have a career in Japan and not know, and really not speak Japanese all well. Plenty of people have done that. So don't use all this mindset of why you got to immediately start speaking Japanese. You don't. There's almost no reason to worry about it. That doesn't have a rational counter to say, hey, you can hold off. All right. There's just almost no reasons for it. Especially when it's going to be, you can still be learning Japanese, get to the point where you will then be getting to speaking. Anyway, that's how I'm kind of looking at it. But anyway, that's what I said. It's like hiragana, katakana, kanji. Then learn about 2,500 vocabulary words via the JLPT Tango books. All right. So, and then after that, learn another 500 kanji. Then move on into N3 level vocabulary, about 2,000 words there. Learn some more kanji, and then move into N2 level vocabulary. So that's the structured study part. That's all you're doing for structured study. And then do this unstructured part of, like I'm doing, where it's, well, I'm not going to bring it up, but where I'm doing subsess rest, so learning through dramas. All right, and then that's also combined with reading every day. And I get the feeling like with that, your listening, your reading will get supercharged, and then that in turn, you learn grammar, you learn vocabulary faster, and that'll get you to where you can be speaking better. I do believe if you're going to get better at speaking, it's through the mimicking of dramas. It's a really good example. You know, there's also podcasts, discussions, interviews. There's all other places. Just you're mimicking a native person, and that's a better way of doing it. Other than, you know, if you really need to get into it, like we're talking, like be professional at speaking Japanese. Then there's that speech code, and that's where you're refining your ability to speak. You know, same like you refine your ability to write is, you know, probably first off you just got to be comfortable with writing and speaking, and then people can come out and then, you know, correct your, you know, show you where some problems that you're having, and then that improves your overall writing ability. But again, that's at the end stages. You know, after you've achieved the ability to essentially hear a majority of things in Japanese and understand it, and read a majority of things in Japanese and understand it. You know, that is, I think, a great way, because if you can read and understand, if you can listen and hear and read Japanese at a native level, you're doing great. You know, I mean, you've got there's many jobs you can now get just with that ability, even if you can't speak too well or write too well. But here's the thing, though, with that level, your ability to then become to speak well and write well will be super fast. It's just going to be. It's kind of like learning to read. You know, adults can learn to read. Adults who know English learn to read. Who are literate learn to read faster than kids who are trying to learn to read. They just do. It's just because they've already mastered the language. Now they're just realizing like which variant of characters fit into that language. And then that in turn means they can write. Writing becomes easy enough because they're just essentially relating what they already know how to say and just doing it in text form. All right. And sorry for turning this into a blog. It just, you know, I kind of like it. I like how this episode is. I'm liking the studying of the drama, and it just went so much faster. I mean, I got through that entire drama that hour-long drama of Anki cards, like 3-4 times as faster than I did when I was doing it for
Terrace House. Because with Terrace House, I was doing it on Memorize, which was bad. I added vocabulary, which is probably a bad idea in hindsight, and I was trying to memorize it. So again, that was bad. So I mean, there were things like you're memorizing words that were just pointless to memorize at such an early stage in your learning. So now I appreciate that. And actually, no, I take that back. I wasn't doing Memorize. I'm sorry. I was using Anki. But even with Memorize, I was doing that with the first 4 episodes of Zettai Kareshi, and it was taking me a long time to get through Zettai Kareshi, like 2 to 3 weeks. There was no reason for it. It could go much faster. And once you didn't worry about, now in hindsight, I get the feeling the way I'm approaching it now is going to work. I'll do it for 2 to 3 months. I'm going to experiment with this for 2 to 3 months, much like I did with the Let's Read. I did that for 2 or 3 months, and we'll see how this works. So the way it's going to work, same as my daily schedule is going to be. My first thing I do is going to be the Anki deck for Subtest Rest. So I'm going to be doing the drama stuff, which is more like testing my reading and listening anyway. So that's good there. And then I'll do this reading of it. Maybe I'll be reading this, or I'll be reading one of the other things I've already read before. So I'm rereading something I'm comfortable with. So it's not something new, it's something old. And see if I can pick up more of that. And then so in the way I'm looking at it now, I'll just go back. So in other words, so the previous things I read was around 40 Kimi no Nawa. What was the one before that? Ryusei no Kizuna, and then Zero no Tsukaima, and then around Hanayori Dango. So those are like the 5 things. So I'll just slowly reread those. Like if I'm on episode 2 here, so tomorrow I'm just going to read episode 2 of around the transcript of episode 2 around 40. Then the day after that, read the part 2 of Kimi no Nawa. Then after that, I'll read part 2 of Yusei no Kizuna. So I'll just be reading the transcripts or audiobooks, and along with the audio, and just for fun, just train my reading. And then once I get to episode 3 on here, then I'll do episode 3. Then I'll start back at Kimi no Nawa, or I'm sorry, around 40, and then just do that and just keep moving forward. Then when I get up to GTO, I'll probably add in 5 centimeters a second, and treat that as the reading, and then keep going back from there. It's just should be interesting, and I'm kind of looking forward to it. And so I'm just time will tell. Time will tell. But I get the feeling it's not going to be a bad thing. Usually with Japanese, it's the more you read, the more you watch, the better you get. All right, and the more words you know just means you're getting a lot more out of the reading and watching that you're doing. That's all so you can have like 10,000 vocabulary words memorized, and you'll be shit at Japanese if you haven't listened to a lot of Japanese and read a lot of Japanese. Because there are people who finished Core 10K and said they know crap, or they've done Genki and Tobita, and they've gotten actually high levels in Japanese as far as in an academic sense, but because they've never actually went and watched a show or read a book, they just suck at Japanese. Alright, so you can, and that's easy to avoid. Just make that a part of your process, on a daily process. And as you get better in Japanese through the potential of learning vocabulary words, that also improves when you build your level through your reading and your listening. So that's what I've always been well, actually I haven't always been saying that, but I've been kind of pushing that. It's like, that's what, when you learn kanji and vocabulary and even grammar to a certain extent, that's your potential of understanding Japanese. That's all. That's just increasing your potential. Then it's the reading and listening that pushes your level up there. And then to a certain extent there is speaking and writing. Or typing. I think you think of it more like typing, which also is going to be a part of your ability for your production ability in the Japanese language. And even that is going to be a little bit, that's one where you need to have a native there to correct your mistakes on the fly. Someone who reads over your papers and says, here, this is what you did wrong, or listens to how you're speaking and corrects you either in how you say phrases or even your accent, and push it on there and give you some hints on how to sound more natural. Because especially if you are just learning, you may realize like you're using a word
you developed a bad habit, and they're making you aware of that, so you can then hopefully get rid of a bad habit. God, I'm talking too much. Okay. Anyway, thank you all very much. This is Nuke Marine. I won't be back. I'll be back tomorrow for a Q&A for a Saturday, or so a January Q&A. It'll be 9 a.m. Japan time, so midnight GMT. 7 p.m. on the East Coast and 4 p.m. on the West Coast. So it'll be for a Friday time for everybody else, except for in Japan it's going to be Sunday morning. And we'll see how this works. Yeah, and I'll be doing it still on Twitch. Thank you all very much. This is Nuke Marine. Thank you all for your comments. Senshi, hopefully your move to Japan works out good. Hopefully you're able to contact people in Japan on how that's going to work. And yeah, go on for that. Thank you all very much. Nuke Marine. See you later.